بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome to lecture 5 of unit 1, Light in the Night. Listen carefully. I foresee in this the breaking up of our profession. There is no more going the rounds to trim by daylight, no more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen. When one feels in spirits, any low fellow can light a gas lamp. Gas lamps were better than oil lamps in many ways, although a big issue with them was that every now and again one would blow up. Over time, gas lamps replaced oil lamps. Later, with the invention of electricity, gas lamps were replaced by the electric lamps, which now dominate modern streets. Today, there are still 1,500 gas lamps in London. 5 people are employed to operate them. They light them every evening and put them out every morning. These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. Kensington Palace Gardens is the name of a long avenue in London. It is lined with grand old buildings and is lit entirely by gas lamps. There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. Now students, listen carefully and write down the meanings of difficult words. I foresee in this. Foresee means महसूस होना, नज़र आना. The breaking up. Breaking up means खात्मा. And profession means काम या पेशा. I foresee in this. मुझे इसमें नज़र आता है. The breaking up of our profession, अपने काम का खात्मा. There is no more going the rounds to trim. Going the rounds means चक्कर लगाना, and to trim means काटना या ठीक करना. अब विक्स को ठीक करने के लिए, काटने के लिए कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ते. By daylight, दिन को. No more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen. Dribbling down means बह जाना, and bonnets means बड़ी टोपी. अब मर्द व औरतों की टोपियों पर तेल की बहाव नहीं होगी. When one feels in spirits, जब कोई खुशी के मूड में होता है. जब खुशी का मौका होता है तो उस दौरान अब मर्द और औरतों की टोपियों पर तेल की बहाव नहीं होगी. Any low fellow can light a gas lamp. कोई भी गैस लैम्प को रोशन कर सकता है. Gas lamps were better than oil lamps in many ways. गैस लैम्प्स कई एतबार से ऑयल लैम्प से बेहतर थे. Although a big issue with them was that every now and again one would blow up. Issue means मसला. Now and again means कभी कभार, and blow up means पट जाना. अगरचे उनके साथ एक बड़ा मसला ये था कि वो कभी कभार उनमें से एक पट जाता. ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, गैस लैम्प्स रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स. ऑयल लैम्प्स की जगह गैस लैम्प्स ने ली. लेटर, बाद में, विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ऐजाद से, गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प्स. गैस लैम्प्स की जगह इलेक्ट्रिक लैम्प्स ने ली. विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स, जो अब वही इलेक्ट्रिक लैम्प्स जदीद गलियों को रोशन करता है. टुडे देयर आर स्टिल 1,500 गैस लैम्प्स इन लंदन. आज भी लंदन में 1,500 गैस लैम्प्स मौजूद है. 5 people are employed to operate them. Operate means मुरम्मत करना या रोशन करना. उनको मुरम्मत करने के लिए, रोशन करने के लिए 5 अफराद मुलाजमत पर है, या 5 अफराद को मुलाजमत पर रखा गया है
لیمپس کو روشن کرنے کے لیے. They light them every evening and put them out every morning. Light means روشن کرنا and put out means بجھانا. وہ ہر شام کو لیمپس کو روشن کرتے ہیں اور صبح کو بجھاتے ہیں. These lights are carefully looked after. ان لائٹس کا بہت توجہ سے خیال رکھا جاتا ہے. Because they are part of the city's history. کیونکہ یہ شہر کی تاریخ کا حصہ ہے. Kensington Palace Gardens is the name of a long avenue in London. Avenue means بڑی یا طویل راستہ. Kensington Palace Garden ایک طویل راستے کا نام ہے لندن میں. It is lined. اس کو ترتیب دیا گیا ہے, اس کو مزین کیا گیا ہے with grand old buildings, عالیشان پرانی عمارتوں سے, and is lit entirely by gas lamps, اور مکمل طور پر روشن کیے جاتے ہیں گیس لیمپ سے. lit means روشن کرنا and entirely means مکمل. There you can imagine, وہاں آپ تصور کر سکتے ہیں, what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. وہاں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کیسا دکھتا ہوگا لندن چارلس ڈکن کے وقت میں. کیسا دکھتا ہوگا لندن چارلس ڈکن کے ٹائم میں, وہاں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں. Now students, words to know. Listen carefully. Foresee means نظر آنا یا محسوس کرنا. Breaking up means خاتمہ. Profession means پیشہ یا کام. Issue means مسئلہ. Now and again means کبھی کبھار. Blow up means پھٹ جانا. Dominate means روشن کرنا. Operate means مرمت کرنا. And entirely means completely. Students, these words are your homework. You have to write the meanings of these difficult words. This is question number 1. And question number 2 is, how many people are employed to light these lamps today? Listen again. How many people are employed to light these lamps today? Listen again. Students, your first question is, you have to write the meanings of difficult words in your rough notebooks. And question number 2 is, how many people are employed to light these lamps today? How many people are employed to light these lamps today? Students, this was lecture 5 of unit 1, Light in the Night. I hope you understand. Thanks for watching. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.